Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu niile nke onye chi nyazelo maọbụ ma akpa na akpa na sụkwụọ. O nwere efe onyonyo one na one m fụrụ na-efegharị n'efere mba ụwa na-efegharị n'ihe onyonyo ịntanetị niile. Nke mbụ bụ nke na-enye m nnukwu mmetụta na-arụ bụ concern dịka ndị itibọrịbọ ndị oyibo si akpa ya, bụ nke ụmụnne onye ndu ụmụ Biafra niile Maazị Nnamdi Kanu na ndị ọkaikpe na onye ọkaikpe enwere ike kpọọ ya ndị ọkaikpe maka na onye nke ọzọ nọ n'azụ ya akwụkwọ onye ọkaikpe bụ ndị na-ekpechitere Nnamdi Kanu ikpe, Nnaemeka Achebe na onye nke ọzọ a na-akpọ Mandela. Ụmụnne Nnamdi Kanu, ihe onyonyo ahụ m ka ya akpatụ ihe ahụ unu mere aka, maka na ihe ahụ unu mere ka ọtụtụ ụmụ Igbo mekwara. Ọzọ wee bụrụ nke o nwere nwoke okenye bụ mgbe ọbụla ọtọ na ịdị na-akpọrọ Nnamdi Kanu na-ekwu okwu ọjọọ niile gbanyere Nnamdi Kanu. Amaghị m aha ya, amachaghị m aha nwoke a, agadi nwoke a. Nke ọzọ wee bụrụ nke gbasara ogbugbu egburu ka m ga-asị asị na egburu onye agha nchekwata ala Biafra bụ Commander General. Ọzọkwa bụ nke ọzọ bụ ihe onyonyo nke nwanne anyị nwoke a na-akpọkwa Very Dark Man mere. Ọzọ ziri dịka ibia wee bụrụ nke ndị ogbu mmadụ na-akpa mkpamkpa n'ala ugwu Hausa. Ihe onyonyo ndị a bụ ihe ndị m chọrọ ịrụtụcha aka, mana agaghị m egbu oge unu. Otu m mesi wee rụtụ ihe onyonyo a aka bụ na ụzọ highlight and obere analysis. Otu o si dị m n'obi, ọ dị m ka within 30 minutes na mma summarize nwe ihe niile nchọ nkwu. Ka anyị bido na nke ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu. Enweghị m ike, agaghị m eplecha ihe a koro n'isi. Ọtụtụ na-afụgo ihe onyonyo a na-ekwu maka ya, ma ọ bụ maka na na-afụbeghị ya ka m plate ya obere cheta nwa ntịntị oge ka unu hụ ya na nkeji one na one. Onwe ebe ọ dị nkeji in some few seconds. Okay, good afternoon, lovers of freedom. Today is the 17th day of September 2025. We just came out from a visit to Maazị Nnamdi Kanu, who is in solitary confinement at the DSS. We had a meeting with him a short while ago, and this is the message he has sent, or he has asked us to send out to the world concerning the status of his health. This is Maazị Nnamdi Kanu talking. The SSS, through their doctor, who was brought to replace another more competent doctor that actually discovered that he has a very dangerously low potassium in his bloodstream that can trigger heart failure at any time. This doctor, who is of DSS, is fully aware of the seriousness of the potassium depletion in his blood system. And yet, the DSS took samples of his blood system, his blood samples in South Africa for analysis. The South African authority, after analyzing the blood sample, queried why the depletion of potassium in his body. The lab people in South Africa could not give any reason for the depletion of potassium in his system. The DSS facility here has also not been able to show or give reason why
the depletion in potassium is consistent and persistent. Ọ dị mma, unu anụgo ihe ụmụnne Nnamdi Kanu na-ekwu. Ọ ya ka m jesi na mma ebido n'ofu a, nwere ike ofu a connect ya ihe niile, ihe onyonyo. Unu cheta na m si na anyị ekwu okwu ihe gbasara ma ihe ekwuru maka ogbugbu egburu Gentle, ogbugbu asị na egburu Gentle na ndị otu agha, ndị otu ya, ndị agha Biafra, na ihe ndị ọzọ ndị mkpọtụchara aka. O wee bụrụ anyị ga-ebido na nke a sịrị na egbula Gentle, mana n'izu ụka gara aga ihe na-ewi n'efere mba ụwa niile n'intanet space bụ na atụọla Simon, onye otu Nnamdi Kanu a na-akpọ Simon Ekpa, na atụọla ya nka. Unu ya sị kedu ebe m si abịa nka na-akpọtakwa Simon na-akpọ ha aha ya na vidio nsị mme geenụ ntị na ngwara nkwụ na-abịa. Okay, now ihe onyonyo a unu nenere wee fụ ụmụnne Nnamdi Kanu ebe a na-ekwu maka ezigbo nyanya nke na-aya nwanne ha nwoke Maazị Nnamdi Kanu. Na ihe a na-ekwukwe n'ime ya bụ na agala ụlọ ikpe asị ka a transfer ya to government hospital, federal government hospital, ka a transfer ya ebe ahụ ka o wee nara nwere onwe. Wee gaa ụlọ ikpe wee sị mba. Chetakwanụ na ihe aka na-ekwu okwu, ihe ndị na-ekpechitere Nnamdi Kanu ikpe bụ lawyers to Nnamdi Kanu, dịka ndị oyibo ndị Igbo si akpọ ya, bụ ka transfer Nnamdi Kanu na hospital nọ na Nigeria. Anyị achọrọ ịga metụba aka na the angle of them demanding for hospital in Nigeria because they don't in the first place Nnamdi Kanu where he belong. Ụmụ okoko niile a na-akpọ ndị Nigerian politicians, ha niile onye yaba ahụ eburu ya gaa n'ụlọ ọgwụ n'obodo oyibo. Maka gịnị? Maka na ha onwe ha mana na onweghị ụlọ ọgwụ gọọmenti wepụtara ego maọbụ nye aka ka kwado ka akpọ ya n'ụlọ oyibo ndị iti wee sọpọtụ ọnụọgwụ dị otu a ka ha nwee all the basic or the necessary equipment and the facilities, the standard facility needed iji wee neta onye nwere ezigbo nyanya. Ya mere ka ndị niile bụ ndị ọchịchị na-achị ala Nigeria onye yaba ahụ edupi obodo oyibo, mana ndị na-ekpechite Nnamdi Kanu ikpe na-asị ka agaba na ụlọọgwụ nke nọ na Nigeria, which is a lot of Biafrans are raising eyebrow that this is showing that na these lawyers enwekwa, they are not placing this man where he belongs because he is more accepted, he is more popular, he is more people's man than all these politicians put together. So how come na the hospital now hama no they're competent beba na sikwa ka eje nyeti na mana mo chọrọ ịzachitere ndị ọkaikpe Nnamdi Kanu unu atakwa na hụta ha amago na nke ahụ dị ka ị na-agụ aka agwọ, maka na ịma na agwọ enwere aka. Na ọdịnarị nke ha nara ka eme ya, ha yọrọ ka eme ya ka ananye ya ọgwụgwọ na ụlọ na Nigeria na edinarị ya. Ụfọdụ mgbe asị ka gawa nke obodo Igbo kwefugo na ọ dị ka ị naba agwọ aka, mana ịma na agwọ enwere aka agwọ. Na o wee bụ ka anyị na-abanye n'okwu a na kedu ihe ọ dị unu ka ọnya mee eji wee nọkọtakwunite okwu egbuola Gentle na egbughị Gentle? Kedu ihe mere o ji nọkọta within this last 2 months ewebido nnọọ ịgwa gị ihe gbasara na Gentle na ndị otu ya niile bụ terrorist, ha bụ ndị ogbu mmadụ, ha bụ ndị ogbu mmadụ, ha bụ kedu ihe mere o ji bụ within this period ka ihe niile ha ji senitesi isi ịnọkọta ịfụ ndị gọvanọ ala Igbo niile a na-achọ ndị midia ka akwụọ ha ụgwọ, ịfụ onye isi ndị ụsụ niile nke ndị amị, ndị a na-akpọ ndị amị nke ndị obodo Nigeria a na-ayọ ndị midia ka enyere ha aka. Na kuna mana na ihe abụ ya a na-agba agha nke midia na ebu ụzọ gbapụta agha ahụ na ewee na-eche maka na ọ na-agọ ọnwa na agọ 2 maka a na-ataget ka enye aka ha ka e wee kpee ikpe Simon. Na mgbe e kpechara ikpe Simon ka eruzie nke gbasara nke ụmụnne Nnamdi Kanu mere,
Elekise Simon ụmụnne Nnamdi Kanu wee soro ndị otu ndị aparị bụ ndị rere nwanne ha nwoke bụ ndị ya na-akpọ ndị DOS wee soro ha wee na-agba Simon mgba wee na-emegide ya. Unu cheta na mgbe na-adịghị anya mgbe gara aga o tebeghị aka nnukwu onye Ojukwu bụ Bianca nabatakwara ka ejiri ya wee rụọ ọrụ wee wetuo nwanne ya nwaanyị bụ onye Igbo bụbu minista, ewetuo ya wee nye ya maka na ala Igbo sọsọ minista mkpụrụ mmadụ 10 out of minista niile, ministerial offices niile, minista mkpụrụ mmadụ 5 ewesoro ka ọ bụrụ na na-afụrụ gị n'anya na achọrọ inye gị position duto ihe rolu ndị gị playere ma ọ gị ma whatever ma nke nna gị bụ former Udara Mero, must they relieve onye nke bụ nwanne gị nwaanyị onye Igbo nke ya before enye gị, because na unu niile na-abụ ife na-eme unu ada ebu uche unu n'aka, uche unu ada anọrọ ya, and due to selfishness and greed na-ejigo maka gị natụ nwanne gị nwaanyị ọrụ ya wee nye gị ịnabata ya dịsị happy. Onye nke chara nwoke gọvanọ ndị politishan niile nke bịa pịa gị aka n'ike, onye nke bịa pịa gị aka n'ike, onye nke edu ga na-eko alị gị ịdị happy ịdị comfortable. Mana achọrọ m ije ediga aka ebe m na-ekwesịrị ịga na ihe m na-ekwuzi wee bụrụ mgbe nke a niile na-aga ụmụnne Nnamdi Kanu wee soro wee na-amanye elu dịka Nigerian gọọmenti na-amanye elu, Nigerian military na-amanye elu na-ejidego Simon, unu esorokwe na-amanye elu. Ihe njikpọta nwunye Ojukwu aha bịa nkakwa bụ na nwunye Ojukwu sokwe na-amanye elu na-enye Finland guideline otu anyị si wee tikpọrọ Simon wee mee ihe niile butuo njem Biafra wee na-achọkwa ụzọ indirect na-asịkwa gị na Simon bụ terrorist. Na o chefuo na onye hapụrụ nkịta, onye rere nkịta goro enwe na ihe ntụfu ka nọ n'ụlọ ya. Indirectly nwunye Bianca wee mee ihe onyonyo, nwunye Ojukwu Bianca wee mgbe ahụ ọ na-akpọ Simon afọ ọjọọ ahụ ọ na-eche, o chefuo na di ya dupụtara ya ebe ọ nọ tata bụ ihe o bidoro ka Simon na-eme. Ụmụnne Nnamdi Kanu si na Simon wee terrorist bụ nke a, wee chefuo na nwanne ha nwoke duru Simon n'iyi ọrụ ọ na-arụ, n'ọkwa ọrụ Simon na-arụ ka ndị nna nwanne nwoke na-arụ. E wee jụọ ha kedu charge gọọmenti of Nigeria nyere level against yawa, gịnị bụ afa the case ọ na-aza? Terrorism, ọrịa ego kesi Simon na-aza. Iwe fụ na onye ahụ bụ ka agba, mana onye bụ onye kwere onye dị nzuzu ewee ogbuo ya. Ekwensu dị mma ibu ya ọnụ, ewee na-ekwu ka a na-ekwu. Ụmụnne Nnamdi Kanu wee chie ntị. Ụfọdụ DOS ha nọ na-akparị na-akpa gbasawo. Ụfọdụ DOS a bụ the same stand ha tekiri ka gị nwa na-eteki. Edupụta mkpụrụ mmiri uru agụ, ị na-akọ ndị mkpụrụ mmiri uru agụ. Chefuo na mkpụrụ mmiri uru agụ the stance o nwere today bụkwa stance ị na-achọghị inwe. Stance ọ na-enwe, chefuo na gịnị ya meburu unu believe bụ na Nnamdi Kanu nwanne unu. Kịta anyanwa na-ekwuzi ihe ọzọ emegide nwanne nwoke bụziri okenye agadi nwoke na-agwọ ofe na-akpọ afa wee nke m sị ga-ama ha afịa nwoke wee sị gị na anyị na-eblem Simon. Ịma na a na-ekwu okwu a na ịma na onye aghọrị ka agba dịka mfunye a na-ekwu. Yes, onye iberibe amahụ mgbe eke nkụ ụkwa. Ụmụnne Nnamdi Kanu chefu na ha jiri aka ha gwuo ala ili nwanne ha nwoke. Na ngwa ahụ unu nyere aka ka akpọ convince Simon unu terrorist, unu asọpọtụ ya. In other words, unu asọpọtụ ọkwala na nwanne unu nwoke bụ Nnamdi Kanu n'ikpe makwa ya na ọ wee terrorist. Unu afụgo ka unu ekwensu si akpọ unu ọkụ na ọhịa bụ ihe a na-ekwu. Mgbe ahụ ọ na-eme onye ọzọ ị na-amanye elu. Echefukwara na dibịa na-agba otere echere ike ya n'elu iti akwana na ka o chetu. Iji mkpụrụ aka nke nọ riri atụ aka ma na nke ọzọ kpọgidere azụ na aka na azụ nya ka m na-ekwu. Ọ
ọzọ dị ka ibia ekwusebekwe m side ahụ bụ onye nke a na-akpọ Uche Emefo bụ onye na-esote Maazị Nnamdi Kanu na nkwado ọchịchị nke IPOB wee rukwe mgbe ejidere ya wee mechakwa hapụ ya. Uche Emefo wee na-akọtọ ndị DOS si na ya ji agba ihe niile abụ na ọ dị ha ka Nnamdi Kanu Simon Ekpa outsmartịrị ha because of nke a ha bido na-agbazi Simon mgba. Mana nekwenụ nke bụ eziokwu, ya ha abụghị the problem. And today as we speak, a lot of people na-achị Uche Emefo amahụ na Uche Emefo na-aga ebe ha nwa anaghị aga. Ha jenenarị ihe onyonyo ahụ ahụ ihe Uche Emefo na-ekwu ebe ahụ. Uche Emefo is trying to say that na Nnamdi Kanu is due for execution. Na ofu ihe ka ya na Simon na-eme. Na if Nnamdi Kanu, if anybody there is good to be secured, that it must not be Onyenka. If anybody is due, it must not be Kanu, because to them, to him, na Nnamdi Kanu ka na-aga n'azụ na ha na onye ha si bụ onye isi ha mana ọ ka na-aga n'azụ na support to Simon Ekpa. Na icheta ihe onyonyo mkpụrụ mmiri uru agụ mere in the past. Mkpụrụ mmiri uru agụ si na ndị na n'ofufe onye nke a na-akpọ udele n'iri ozu sikwa gị n'ofufe na you cannot protect Simon Nnamdi Kanu and leave Simon. N'ofufe ka ha na-eme. In other words, they have helped you have helped them to nail Simon, and because they have been able to establish Nnamdi Kanu, may they endorse Simon. Now, whatever charge Simon is facing, Nnamdi Kanu is qualified, is due, is right to face such charges. Because ndị Igbo onye aghọrị ka agbara gị na within some months ago ị na-anụ ya media terror gentle na ndị otu ya bụ nke everybody a na-achọ ka iso oke kịta agwara unu na egbugo gentle, kịta egburu gentle daalụnụ egburu ya kwa egburu ya na ka a na-ajụzi unu kedu what is the next with the next. How are you going to order? Are you now saying that there is no presence of the Fulani in your bushes? Or that enough in the middle belt that the Fulani are doing? That they can't do it in Alibo without this men? Is it that they can't do these things? Abu Anaka says able to 400, 500, able to and the Mara number able 400. Na mother Abuleba. Now, and they moved there n'ala Igbo for what? Because of ndị Igbo nwere too much value for lives. Enwere ike egbu mmadụ just one mkpụrụ mmadụ one okwu agwụla. Asị gị anyị take the media mebe mkpọtụ na ya, but that is because we have value for life. Then again, mgbe a na-asị gị kpụta nwanne gị ka egbuo, marakwa mara na egbuo nwanne gị na inwe ezi nwanne. Chetakwa na enwere akụkọ a na-akpọ akụkọ Afọnja Nnamdi Kanu kọrọ. Afọnja cheta ya mgbe Afọnja hepụrụ ndị Fulani ewe silence aha ọmahụ n'ọhịa ka ọ na-eme, ọ hepụrụ ha hepụkwa ya wee gbutuo ndị kwesịrị ịbụ ndị ụmụnne ya na-eso ya na-echekwa ya. Mgbe ahụ mahụzi n'ọnọgwa nkịtị na ọ bụzi onye efu, mmadụ efu ka ọ bụzi. Otu ọ dị ugbu a ndị BRF Biafran Liberation BLA ahapụ ọfịa nke nwe ya eme fefa na-eme edishon ya eme fefa na-eme. Na dịka mgbe m gwara unu na
onyere nkịta goro enwe ihe ntụfu ka nọ n'ụlọ ya. Ngwa ọ dịgola ekwuola maka Nnamdi Kanu, ekwuola maka ụmụnne ya, na ekwuola m na mgbe unu nyere aka egbuo egbuo Gentle dịka ha si kwuo, n'unu amakwana na ya dị kpebekwa na ekpere ka ọ hapụ ịbụ eziokwu na egbuola ya Gentle na ụmụnne ya. Chetakwanụ na Gentle ahụ na-ekwu onwebekwa ofu ife unu fụ n'anya unu ome eweta vidio etinye background voice asị ya na onye ahụ bere nwaanyị ara bụ onye amị na nwunye ya bere nwaanyị ara na atụ. Ngwa no problem, mana ihe onyonyo ahụ emere onwe ka isi hụ ihu Gentle ebe ahụ mba. Everyday asị unu na Gentle butere na-ekidnap ndị mmadụ, ọ na-eme nka, ọ na-eme nka. Kịta asị unu na-ediscovera moto ndị mmadụ o zuru n'oshi ma ndị kidnapụrụ areliziri. Otu a ka unu si mara ndị amị Naijiria si arụ ọrụ ma ọ polisi amị. Unu amakwa echetakwara etu esi gbu iko nsọ. Unu echetakwa ifu na anọkọta m nsị na I don't believe na egbuola Gentle eziokwu, maka na mgbe ha gburu Double Lion efu ka esi mụzi ya, mgbe egburu iko nsọ unu bụ ka esi mụzi a na-adị proud na-egosi ya. Asụ na ebe ya na-eme na kidnap ka ọ na-eme ebe anyị ha rekọvachara items niile edere, unu afụgo ya emeghụ vidiyo enye unu agwala unu owu mmadụ ọ na-eme nka, kedu onye o gburu unu afụbeghị. Agwa gị onye oshi, kedu ebe onye o zuru unu afụbeghị. Ndị nke zuru ezu unu afụ ebe ọ bịara na vidio nọ na live program gbagbuo ha, ihe mere some years ago or some 1 month or so. Anọ n'ihu onyonyo gbagbuo ndị ahụ si na anya ma nna asị na anyị na-echekwa ụmụnna ya because akpọọla ha aha ọjọọ already na ụmụ ihe a ka ebe ahụ ọjọọ niile si. Unu teke ịntanetị kpọrọ ebe ha ọwụ egbugbo onye oshi, ọ bụ ogbu mmadụ, ọ bụ onwe ọbara and all of that. Meanwhile, ọ nwere ife dị mkpa ya dịkwa ka unu malụ. Ọ bụrụ na lota oke vidio na-achọ play that old man oge nwoke na-agwọ ofe na-akpali a very dark man na nụ ya je check ya mgbe m metinye vidio na afọ kedu ife nwere nwoke a ji akpali very dark man. Reason simple, that na very dark man refused to say na Gentle be a criminal, na Gentle be a terrorist, Gentle did this, Gentle did that. How? That instead of very dark man coming out to say it straight, that he was saying na ife agbasala hope over Demba, na Gentle na the main thing that people should look beyond this and look at Gentle trying to bring in hope over Demba. So now because of this man went up by very dark man. That very dark man, no a hypocrite. Now he should have said that Gentle be criminal, he did this, and that what he then said is that Gentle was trying to say something about very dark the hope of the man, and the man could say na and again now very dark man who straight now no say now the voice note no the voice that accompanied the video ebe Gentle bara ebe agbaburu those 3 young men. Very dark man should have said straight no Gentle gbaburu those 3. Now Gentle very dark man said instead that now there is a voice note that voice note sounded like that of Gentle because he has followed Gentle. So because of these things, the man and we were not very dark man, a hypocrite, the people who are following him, all of that, they will follow all of that, you know. Now when you look at the integrity of very dark man, you can see that he knows why he chooses his words. He is very young in age-wise, he's very young. And this man will down and as old people with white hair, white beards. Can you see that age is just numbers? That even very foolish people grow old. Now, because this one is a very dark man, the other one is a very foolish man. The very dark man made it very clear that that voice looked much like the voice of Gentle. Now, saying that it looks much of very Gentle, it looks like Gentle's voice, means that there is possibility of that voice also being engineered, attached to that video. Yes, Gentle, very dark man is also leaving room for the other side. He is not supporting Gentle, not at all. But he's saying that for people to conclude, you did not see Gentle in this act,
that the video could have been edited, which is what most probably have happened. And because of these things, people have been hating Gentle. The other one, now you remember that if you go from the word of very dark man, which is why this old Fuji they angry. So you see why and how they call people bad names, just because that he is taking a little crumb. This is a man that stayed in Europe, and I think about that. And you hear that man in one of the videos he did in the past also, that he goes free. He's not afraid of anybody. He's going freely within the Igbo land. Nothing will happen to him. He's not afraid now, and he is trying to tell you, Gentle, his men are terrorists, and he's coming to show his face, condemning them. Who are you to challenge a terrorist? This man that surrendered, you saw him, you saw his guts. See the temerity when he was addressing the government. He said that the kidnap they are doing today, they did not just start it, they learned it from somewhere. And where did they learn it from? That it was the government that taught them. The government was doing this before them. The government started kidnap before them. They only learned from government. Is that what? That's what he said. And you cannot prove him wrong. Remember that the Interpol boss clarified the Interpol and distanced Interpol from the bringing of Nnamdi Kanu home, repatriation of rendition of Nnamdi Kanu, and they said it clearly that Interpol had no hand against what the federal government said, that it was through the help of Interpol said no. In other words, that Nnamdi Kanu was kidnapped. And if you remember the word of the terrorist when he picked up the microphone, he also said that the government taught them kidnapped. The Kenyan government also said they were not involved. It means that Nnamdi Kanu was kidnapped from their territory. So when this terrorist is telling you who taught them kidnap, you can see where he's coming from. There are many things to prove that they learned it really from this angle. And again, when you watch the guts, his temerity, the boldness that he used in talking to the government, you now begin to reflect back on what has happened within the southern Nigeria for you to know that who owns Nigeria, the Fulani owns Nigeria. That is why you saw him with that boldness. When the militants, our people, now surrender from our side, from my side, when we were surrendering under Yaradua, under amnesty program, when we laid down everything, we were laying down arms because, and nobody dare cough or sound, derogatory or sounded too audacious or so authoritative, talking to the government with that kind of boldness. Nobody did. And you saw how the terrorist, a renowned terrorist that has committed terror, proven, and he is not saying he did not. He is saying it with boldness. And you saw the kind of support. You saw how he was given secure escort. I will even show you a video from Arise TV when they're trying to analyze this, for you to understand the extent and why Arise TV is still better than their contemporaries. They were showing the madness, the insensitivity. Now, when we were surrendered, have you asked why they didn't want to? They are not talking about having a peace talk with this Gentle and his colleagues, knowing fully well that they are not terrorists. But instead of having peace talk with them, they try to make sure they create a terrible scenario within the Southeast region to destabilize the Southeast so that this agitation will be demonized. They want to demonize the person of this IPOB agitators. And some fools are clapping. Of course, a lot of them were the ones that sold Nnamdi Kanu, because when they tell you the IPOB, you think they are really. It was through them that Nnamdi Kanu was, handed over. That Judas you saw in the Bible, these are the Judas of our own time, in our own matters. You can see, this is what happened. Go and watch that video again. The army will be accompanying. Before you see somebody, that army will see somebody that wears anything, even having a military handkerchief, camouflage handkerchief, they would drill the person, and this is the man. Here, see him full with magazines.
udo dịkwa ka ha bụ nsogbu. Na kedu ihe mere na unu ji wee na-ese ihe onyonyo niile a na-emere, especially na nke ugwu, onye abụ ogbu mmadụ ama afa ya? Ma ife mee tupu nga akụkọ gaa n'iru n'akụkọ a, gị n'ihe onyonyo a mara. It is unfortunate. We have a picture of the man bandit was given chieftaincy title. And the government officials were invited to the ceremony and they attended it. Is it not the same country where they were giving bandits wives? One state was organizing women for them. That if they got married, they would be... Look at the military fatigue the guy is wearing. Come on. If you dare wear that cap, the military will beat you blue black in public. But look at him wearing the military cap. Unacceptable. It's the audacity and boldness of impunity. That's bandits and terrorists are criminals. They are altogether. We take the story in Katsina State, where reactions have trailed the peace deal negotiations between one of Nigeria's most wanted terrorists, Isaiah Kwashen Garwa, with the community in Faskari local government area of the state. The deal was announced on Sunday in a post on X by Zagazola Makama, a security analyst specializing in the Lake Chad region. In the post, Makama explains that for a long time, the terrorists had been linked to kidnappings, killings, and raids across, forest areas in Katsina, as well as neighboring states. Reactions to the story have been divided. While some see the development as a chance to restore calm in long-troubled communities, others question the sincerity of the bandit leader, recalling the atrocities attributed to his group. I mean, look at this man out there holding a rifle. He's out there, Rufai, and meeting with community members. And this is the sort of conversations we're having right now in Nigeria. I'll take the reactions trailing the story, and then we will continue. In the meantime, here is a reaction. This is from an ex-user, wrote on X. Is the peace deal the required justice for the numerous lives that were wasted and are still wasting so many years of setbacks, not only for the direct victims of insurgency and the Northeast, but also for the country in general? Arise TV News. You went away, honey, no, Unafugo ngwaleze ni onyonyo ihe na-ekwu maka ya. Onyonyo na-ekwu maka ya bụ maka onye ndị otu ogbu mmadụ ndị Boko Haram na atụmatụ ihe o mepụtara. Na unafugo ya plan ya ihe o mepụtara. Ngwa o wee gwa unu na reason bụ ndị Arise wee na-agwa unu na ihe ahụ an affront to the Nigerian people, or an insult on the Nigerian people's intelligence. They can manipulate and then you look kids glove. Ngwanka ebe ka gasịrị nekwa ihe onye terrorist a na-ekwu maka ya n'onwe ya kwu. Hapụzie na maka egbe niile ihe niile o jikọsị. Ngwa a na-ekwuzi bụ na negodunu. If we don't be proud, if the audaciousness, the audacity, for the impetus uji okwu onwe na-agwa gị na even ntọli ife na-eme bụ na mgbe ha nwa nọ nkịtị anaghị eme ihe ọbụla na ndị gọọmenti of Nigeria na-abịa tọliva. Ndị gọọmenti na-eme gịnị? Eme ntọli. Onwe na-agwa gị na ọ bụ ofu ntọli a ha na-eme ha nwa bidokwa na-eme, ha na-abịa tọrị ha mgbe ha na-eme ka civilians, a na-atọrị ha na-egbu ha ka o si dị mma. Na ugbu a ama ntọrịzịra n'ozi ha nwaga na-atọrọ ma ọ bụ na-akwara ya ma ntụma na ofu ndị innocent citizen bụ ndị amị ya na-asọrịnda na-eme arrest. Na ofu innocent citizens of Katsina and other states in the north ka ha bụkwa ndị na-ejekwe na-kidnap. So na ha nwa bụ kidnappers na ha kwere ekwe, na ha nwa bụ bandits na ha kwere ekwe, na ha nwa bụ terrorists na ha kwere ekwe, mana ha chọkwa ka unu nwa kwere kwuo na ife niile ha bụ tata na unu abụ ụzọ bụrụ ya bifo ha nwa na-abụ ya. Unu kidnappers, unu terrorists, unu ndị ogbu mmadụ, ihe ọjọọ niile ya ọkwụnụ na-awọchi ọ na-ekwu ya. Ngwazie ka njụọ gị, mgbe a na-grant ndị a pardon ife onye nke nọkọta ya mee meeting with government, negotiate after the cost of use. In fact, onye kwụrụ ụgwọ ọrụ ya nọrọ ụgwọ ọrụ ya.
Ngozi eleze agadi nwoke a na-agwa ofe nsị na mmekwu maka ya. Nenu na agadi nwoke nenegode na ya fụ nkeji one na one agadi nwoke a na-agwa ofe. My attention has been drawn to one of your video you did about Gentle the Yahoo, who was recycled by the military just 2 days ago or more than a day ago. Guys, you are welcome to my program. Share this video. My attention has been drawn to Very Dark Man's video on Gentle. And I see double face. You see, my people, you know, Unubundi Igbo know how to follow, do follow. Unubundi Igbo. Unumaka esi eme follow. Afubero mondebu follow like Ndi Igbo. I see double face in the video of Very Dark Man. I see two-face. I intentionally shared that video so that people would go watch it, because I don't have another phone, so that I will play the video of Very Dark Man. Very Dark Man was asking question. Did the military arrest or buy Gentle the Yahoo because Gentle the Yahoo called out Governor Hope Uzodimma? Or did they arrest or buy Gentle the Yahoo because of the atrocities and the buy-ins that he was buying people? I mean, what type of question is that? And then Very Dark Man also said that to him, he didn't see anything like terrorism. That he didn't see. Go and watch that video and pay attention to the words. Very Dark Man said that he didn't see anything like terrorism that Gentle the Yahoo is doing. That it is obvious that Gentle the Yahoo is being used. Go and watch it. It's Very Dark Man trying to tell us, the Igbos, who have observed Nnamdi Kanu, when he created ESN, who know that Ikonso was the foot soldier of Nnamdi Kanu. We the Igbos who know that Gentle the Yahoo is the second in command to Ikonso, who was also by the military. We the Igbos who know that Ikonso, who has been recycled, and Gentle the Yahoo were working for Nnamdi Kanu. Where was Vincent Otse, the Very Dark Man, when we were shouting, calling out these people, when we were shouting that these people want to destroy our southeast, our Igbo land? When we were shouting that these people want to destroy our Igbo land, where was Vincent Otse? Where was Very Dark Man? So now, is it Very Dark Man that will come and tell us, the Igbos, that Gentle the Yahoo, whether recycled or arrested, is not a terrorist, but that is obvious that he is being used? Who was using Gentle if not Nnamdi Kanu, that recruited Gentle and the Ikonso and the rest of other people? Vincent also, Very Dark Man, was asking. He also showed the video where Gentle was having that LPG or the that machine gun with all the chains he was hanging on his neck. Very Dark Man was asking, who was supplying him that gun? Very Dark Man, don't you know that these our people in Igbo land, that they were attacking military, the Nigerian military, that you sometimes you go and see, present yourself as if you are working with them? Don't you know that these boys were attacking military, burning their hillocks, attacking their vehicles, taking their guns, which Nnamdi Kanu told them, which Nnamdi Kanu taught them how to do,
Don't you know that they are attacking even the police and DSS and then taking away their gun? Why would you be asking such question? When we know how they get those guns, don't you know that these people have sacked police stations and took their guns? You know, I've been watching Very Dark Man. To be honest, till now, I have never called him out. But I was just, you know, at a distance watching Very Dark Man. Watching how people were following him. I have nothing against him, but I have everything against the statement and the video he made about Gento. Go and watch that video and tell me if Very Dark Man is sincere. Go and watch that video and tell me if Very Dark Man is sincere. Very Dark Man, what are you insinuating? Are you trying to now tell us that it is Hope Uzodimma who created Gento? Gento that we know that was deputizing for Ikonso, and both Gento and Ikonso are the foot soldiers of Nnamdi Kanu. You now want to tell us our story. Where were you when we were shouting against Ikonso, against Gento, against General Innocent, against Angel Makeup? Tomorrow night you will come and tell us about Angel Makeup or any other person. Ndebaye, iman unne fulu nzuzu. Oyo obuna kpopara n'afa. Ndebaye, amara m ihe na-eme ha. Go and watch that video. So, Very Dark Man, are you trying to say that you are happy, that you are not happy that Gento the Yahoo is either recycled or arrested? Who are you asking that question? Who are you posing that question to, Very Dark Man? Is it because, are you sure it is because, are you sure it is because, Gento called Hope Uzodimma out? Are you sure it's not because of that they arrested or buyed him? Or is it because that he is buying people? And again, according to you, you now say, to be honest, that you didn't see anything like terror that Gento is doing, that it is obviously he is being used. So what are you insinuating? Gento that we know is being used. Gento that was working with Nnamdi Kanu. What is wrong with you? What is wrong with you? So even if Gento, for example now, even if Gento come out on a video in front of a laptop and say, let Hope Uzodimma come and swear that he did not have meeting with me, and if we come and swear that he did not have meeting with me and all my generals, and all my commanders, Hope Uzodimma will die. So if Gento said that with your full sense, in your common sense, you will believe that it is true. So because Gento said that, you now have the temerity to come and begin to insinuate that it could be true, what he's saying, and that it is probably because of him calling Hope Uzodimma that the military arrested and fired him. Very Dark Man, did you know that Gento was unaliving soldiers? At least I can count 3 that I know. One couple, a man and his wife, and another soldier lady. Did you know that Gento has fired a lot of people and cut off their private part and everything? Why did you not come and make a video and condemn Gento? Why are you now trying to play to the gallery, to use Gento now and play to the gallery and play on the psychology of the Igbo people, or on the psychology of the IPOB supporters that we are trying to rescue from their damnation? So if what is the name of that Boko Haram person or any other terror this thing in the north,
If he come and say that he meet President Goodluck Jonathan in those days, or that he come and meet that he had a meeting with Tinubu, you believe it's true. Don't you know that these guys can come out and frame anything just to play on the intelligence of the people that are watching their video? We the Igbos know who met who. It is not you, very dark man, who should tell us who met who. The person who met politicians is number one. Nnamdi Kanu met politicians. Another person who met politicians are Nnamdi Kanu's foot soldiers who met Rochas Okorocha during his own tenure. And Rochas gave them money. Willie Obiano, Nnamdi Kanu met Willie Obiano. I don't know if I got the say I go off it. Now we want to know a notice. If you run a bad man or a bad human being, they are very quick to always condemn other people. We both are troubles or cut us of a very dark man. We soon a very dark man. Nandibo nation, Nandibo, they catch the foolish. They like to the follow. Who don't know the language? Now, the very dark man like no like to the follow. Why don't they follow that man? Never follow. Follow. Now, there's some mad foolishly. So nonetheless, a very dark man is so mad foolishly. For what? Because very dark man which you are not expected to accept that 100%. Okay? We see. Na ye gentle, no woku gentle na chi afa. Now they follow gentle well. Even though a very dark man that adoku by trying to tell you na gentle na government or see no hope of the manner because gentle to even know the power. So now that meeting is supposed to be that meeting of highness. Now very dark man. Are you aware now? Say na it's na gentle na aroro or sorry not because of no casting. Not a very dark man. So very dark man, we are disagreeing with you that you cannot use that premise. No. Gentle was trying to say, Upon Highness, he was trying to say that these men have been contracting him. They have been calling him and his men. You want them to work for them. The government of that state wants them men on ground to work for him, which they cannot do. They can't afford to do that. Now, in a so very dark man, now Chetana, this same man of Bofonia or in the Kanoman at this particular video, because he is opposed to only Zuku, only hate Zuku, which is a very big problem. He cannot stand the truth. He cannot stand the truth at all. It's also a CRC, an elderly person with white hair. Even before when somebody have gray hair or white hair, as we call it properly, don't have a man of wisdom. You can think about that in the 80s, which we used to have a very popular saying then: a fool at 40 is a fool forever. But me, Akban, I'm saying a fool at 60, Makanawoka now, okay, 60s. A fool at 60 is a man that has gained permanent residence in the city of idiocy. Yes, so a fool at 40, a fool forever. No. Now this is a fool at 60, permanently a foolish moron to the grave. Permanently a foolish moron to the grave.
so ndị Igbo onye na-achịsa unu brain unu amara ife ndị unu na-ada ege agwala unu na gentle terrorist egbuli everybody and celebrate ka m dozie unu. A lot of them can use Governor Eziokwu for instance. Ọ gwara unu si na nyanwa na-abata befa. So nyanwa na-abata befa all the time. Doesn't that call your attention to something? If him that is fighting against this man today, he is coming back to his house every now and then. Na-emecha media n'oge na media na-ekwu okwu ife ono Igbo nke a bụ na ọ mara debe ọkwa akwụ okwu n'ọnụ tinye ọnụ go side ata tinye ọnụ go side ata. Now all of them now keep calling this man, oh, how terrorists, they are terrorizing, that. If these men are terrorists as you call them, let us use our intelligence, let's use our IQ. If these men are really terrorists, and to that extent that they go and decimate the Osonele, okay, that's Nigerian army. Now, open a hand terrorism as you are calling them and they are kidnappers. And the game of we name video now go freely. Not even that you are going with police escort to hand a police. They were given a go freely. Now Peggy, if all of you claim that you are an Alibo, you are there, nothing that happened, you go freely. Now you now contradict yourself. You cannot be in Kasina and you call out these men like Onyenka Bwe na for peace deal. From confession onye army mere onye ogbu mmadụ Boko Haram mere ana bandit na Katsina na-ekwu from confession ya sị gị na ofu kidnap ha na-eme ka ndị ọchịchị gọọmenti etiti obodo Nigeria na-eme ka ha na-eme na okwu ahụ iwe chekikwa na ha sị gị na before ha na-eme n'aka nkịtị a na-egbu ha na-ekidnap ha na-eburu ha na-aga na kịtazi ihe ndị agbara ha amaghị ya ọkwa egbe nsogbu adịghị. Ọ sị ga na ndị agha abịa chalenji nwuo ha, ndị amị a na-aya bịa wepụ innocent citizens ma ọ bụ na ha egbu ha egbe ọkwa na-apịrị ya n'aka n'aka na ị na-ejuzi onwe gị now from that thing o kwuru connect ya to nke na-emebe ụlọ nke na-ebe unu na ụlọ na-eti mkpu ewepụta Biafra eme campaign ewepụta a na-ekwu okwu a na-eme mgbe ụfọdụ eme ọ bụrụ propaganda or anything, you know, the awareness, it was awareness stage. Ebe ọ bụ na ndị mmadụ gathering protest or to create awareness ihe gbasara Biafra akpọpere ewe ịtatatatata agbajava. Na today even ndị ama ndị nke amazi a na-ebezakwa na-achọzi iyi ụzọ gịnwa wee bọọ dị ọbọ gịnwa ka a na-eyuzu iji wee dozie dị okwu ngịnwa. This guy wee na-agwa gị na ọ dị ndị a mere na-eme ka ha na-emesi onweghị ha na-eme mgbe ahụ, just they were you know having their stance, their view. A na-agbagbu ha na-eburu ha na-eme ha res adọpụ ha na nga dị iche iche na ofu ihe abụ ihe na-eme ndị Biafra na ekwute ha jiri adọpụ ha ebe dị iche iche onweghị ha emenwu. Why? Because they know they have foolish people like you. They know they have empty-headed idiots like you who reason from their anus, not from their head. That people were using flag, native, holy, 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 Nnamdi Kanu is another savior. They were shouting all these chants. They were chanting all these songs of freedom. Ana agbabu ha ka ụmụ ọkụkọ ejeme ada agbagburudo ọkụkọ ejeme Christmas otu esi agbagbu ndị Igbo because they wanted Biafra peacefully. Now for some of the other morons na say no peaceful anaghị eme peaceful Nnamdi Kanu violence anaghị eme peaceful anaghị eme peaceful. Now ka njikwa no let us be ka anyị na-agwa nwa anyị eziokwu peaceful freedom quest ahụ na-ekwu maka ya biko ka esimia you have a country that says very clearly every president there inaugurate direct Tinubu kakufuri happen nke Buhari kugodo Tinubu kakupu yes during his inauguration go and check his statement or say that now this Nigerian state is inseparable. Now the unity of Nigeria cannot be compromised. It's not negotiable.
So they say for issue of Biafra, that Biafra had the law proscribed. Now how would terrorists? So you don't even have the ground to talk about it. You are not allowed any opportunity to talk about Biafra because you mustn't talk about it. So when you talk about the peaceful, then peaceful, you want to do the peaceful in the spirit. Peaceful is it not about having a round table to talk about this, your grievances and why you want to, and how it can be done. What is the possible way out? I did a referendum and I brought it outrightly. You are a dot in the circle, and because of this, nothing you can't call Emmanuel. There is no negotiation. You know, the unity is non-negotiable. No by force. So you can't talk. In fact, now you Afugini or Alpha Biafra, they were equally terrorists. Utaki Kegisiga. In also way, Mama no na Biafra no we na kofu ako na ako yati. Ndibo. Iwe melono bundibo mesikwaloni ike o. Iwe melono bundibo mesiloni ike. Ane kuma kandibo. The one thing the very common bundibo they wrong ha. Mana we hen nam de kanuku. Also no mere, no problem. Mana ofu ye no ya amatabo. Aye mehni na alasa every oge. Mmiri na amauru. Ona aman na yoku. Amaha mmenuru okwu a. O wee sị mmiri na amauru. Ona aman na yoku. Maka ụmụnne Nnamdi Kanu, maka gị nwa bụ onye Igbo iri gị nwa bụ onye nke bụ onye Igbo nọkwa na media, gị nwa bụ onye Sudan. Check one thing common among all these people na-akpọ Nnamdi Kanu aja afa one ka ha dị. Ige ntị na nke onye okenye arụ a na aha ya anụ ebe ọ na-ekwusị na ha wabụ ndị Igbo very dark man know nothing, na ha wabụ anyị nwa na-achọ idozi na ido ya kedu onye bụ anyị nwa. Mgbe Nnamdi Kanu bido na-ebute ihe niile na terrorism ha nọ na-eti mkpu na anyị nwa na-achọ idozi. Chekie ha niile nọ na the media na-eme nkogheri ya. Chekie ha. Enwere ofu onye n'ime ha dị sincere. Nekwe ya iso ndị onye nke ahụ nwe chọrọ ozukọta ochi Nnamdi Kanu wee stọpụ ya pụpụ ya nri n'ọnụ maka izu ochi. Onye nke ahụ wọla sọ n'enemi iduru onye nke ahụ ovu ife kaba niile na-eme atụ iro na gọọmenti Naijiria atọrazi onye a nenu nke a na-akpọ udele na-efu anụ mfugonu nke bụ uche emefu ekwe nke bụ mkpụrụ mmiri uru agụ nke agbanwe ụdị bọya ediri ya ka ọ jee gbaa na Mozambique achọ remezi attachment nke nwere nke kwere ike then ọfụghị IPOB as opportunity eji enwe ego ọgwụ ego abịazi kọtụ ha shọt ihe jụ onwe gị ebe unu si n'uche mmefu okwuru eziokwu uche eziokwu ahụ what was his intention? Mmefu okwuru eziokwu na DOS at the end of the day na all somehow the DOS onwe ha dey nwere direction somehow onye nke bịa na-achọ onye oyeji China chọgo ijikwa very dark man China. Nnamdi Kanu, if you don't like very dark man and you are having a way of say na akọta ndị Igbo for the whole ịnechazi bịa mewe damage control. If you don't like him, they chọrọ transform him magbu onwe ikwu ụdọ, because if you don't like him and you didn't like Nnamdi Kanu either, so I wonder who you want to like. Onye ka ịchọsi like anyị nwa na-ekwu onye bụ anyị nwa na-ekwu ma onye bụ anyị nwa, what do you have? Anyị nwa onye any of ekpokonu niile ọnụ ma ndị nọ nzuzu media ma ndị politicians otu Nnamdi Kanu pụta, will you see anybody put n'azụ? So in a way of submission before ntinyere na ihe onyonyo ndị ọzọ na-eji nenesia a sịkwa na emesịa na ama eburu n'aba n'obi
chetakwanụ na ọnwa okwu Gentle na-ada ekwukebe mụ na-akpọkwa ya afọ ọjọọ ọbụla na-akpọ ya asị na ọkwa si gboo dike ihe sibe ike asịsị kpọọ dike mba niile nwoke onye Chukwu debe ebe ha eji na-akpa ike iri ike ruo ejiri unu wee mee ka ana Igbo wee da na-enwezi andụnụ ya amakwa na ọ bụ na Gentle na-alụ with politicians ma nna anọ ebe a na-akpa afọ ya unu onye ọbụla nwere ọgụgụ isi ya ama na ọ bụ na Gentle kwe na-alụ with Hope Uzodimma, Soludo ma ọ any of these governors na ịma nnọọ afa ebe mmadụ kpọrọ ya afọ ọjọọ ọbụla unu kwesịrị ịma nke ọma hapụ na a lot of the propaganda unu nọ na-afụsị nwaanyị nke onye amị egburu mee ha till today Gentle ekwebere unu si na kwe na o mere ana ihe ọ bụ na o mere ọ na-akwe na o mere ndị nke emere execute or whatever ihe ọ bụ na ifuru ọ na-eme na-ekwu ya na-evidio ya kọsụ ọ na-arụ otu Simon si arụ ndị nke emere maka ndị amị ọ kwere na ọ na-eme ya then chekwanụ na ndị unu na-egekwa ndị midia ahụ ntị ndị nke na-eme their content creation ji akpata ego mekwa ha niile those accounts niile dịcha monetized ọkwa content creators unu kwee maka ndị na-enweta anata ego na YouTube na Facebook jiri maka ihe ha kwuru wee draw conclusions. I won't say na you will have anybody to blame when finally unu ji maka ha baa ya tọgbọ nkịtị maka na ozugbo unu wepụrụ ha mekata ihe ọbụla mekata ewepụgbuo Gentle ha niile ma ọ bụ ha akwụsị ma ọ bụ politicians abaa ya over with this much pressure unu na-achọ ịma ntụ ha rụbaziri politicians makwa na unu anakwala ọkwa ịnakwala ị na-egeji ya ka ọ ịnakwana ị na-egeji ya unu afụ na a na-adị bizi gọvanọ nke ọbụla ekowesịrị ọ resịba ndị Fulani a na-abịa ewe nye ya ka ọ gafee second tenor ọ resịwasị Fulani n'ụwazie nwaanyị ka ị na-anụ ya n'Enugu ka unu na-anụ ya n'Imo steeti ụtakụ nga na-anụ ya other places hapụ nnọọ maka na Chineke Josu mebere onye nke Abia steeti Chineke Josu bịa n'oge mee arrest kwechiri ọ gaala ọkpanta wee kwụsịcha ihe niile ndị Fulani na-eme dị ị na ebe ahụ bụzere slaughter slab ebe a na-egbu ndị be anyị onye enwetaghị ego n'oge ekidnapụrụ na mana ihe niile ahụ unu si na Gentle na-emezi ya chetakwanụ na unu mechaa ha niile be anyị tọgbọziere Fulani ngwa ngwa chetakwanụ na ọgba eme Simon arrest ka eji wee bido attack again na ha amụfu n'Enugu na ha amụfu cheki ekwanụ nke ọbụla m kwuru na cheki maka ya aha amụfu n'Enugu chetakwanụ mgbe about the opera ebe ha nọ wee kwuo na Peter Mba na-eme ndị ọbụla mere oppose Fulani arrest ime Fulani oppose emega arrest and na Fulani na-akpa ndị enweghị onye nke a na-eme arrest ka unu ghọta ha na-ekwu it's not that na ihe ahụ ndị Fulani na-eme atọgbugo ya no because na he's protecting his own political career maka na Fulani nwee Nigeria so now ka unu na-aghọtakwa ife niile ebe o si communities unu any day unu mere mistake Gentle ha pụsịa ka m gwakwa unu eziokwu Ebube Atụrụ and any other security outfit unu for the under the governors who want to do anything, who are ready to do anything to win the heart of their paymasters or their political masters or their slave lords, the caliphate. They are ready to do anything at all. They can sacrifice, they can give up anything, including Mobudova. So na Fulani na-egbusi ndị obodo ha bụ ruo nke ha si gongongo ọ da akpọgbasakwa ha so makwa na Ebube Agụ na security outfit niile nọ under these governors and they are willing to call off or of course Ebube Agụ cannot even confront the Fulani because ha dị more sophisticated ya mere eji eme everything to demonize this Gentle na ndị otu ya because ya sọsọ ndị Fulani na-atụ egwu unu makwala amala ọkwa sọsọ ndị a ka Fulani na-atụ egwu na be anyị ọkwa sọsọ Gentle na ndị otu ya bụ ene ọbụla ha fụ na ndị anọ atinye ya arụva agba ọsọ maọbụ na ha emite ha awipe over
uche unu ya adịkwa nne ya dịka m kwukwa na mbụ. Ndị content creators a niile na-agwa gị na ndị ahụ terrorist akaụntụ ha demonetize ọwa ego ha na-achọ ọsọ iru gọọmenti, ha na-achọ ka ha na gọọmenti dịkwuo na mma, ọ na-adabakwuru ha na-achọ iru gọọmenti unu makwara amara. Ihe niile awụkwa game. Uche unu kwesịkwa ịdị ka ọ bụ na ha rụrụ unu agosi unu ebe jentụ abụ unu jentụ nọ na behind na-acha nwaanyị ike o ji anyụ amịrị, na-acha nwaanyị onye amị ahụ. Ihe a niile unu afụkwa iru jentụ dị jentụ ugbo ndị amị ma ọ mee ihe niile ọ na-egosikwa ya. Simon na-egosichakwa ya. Ndị content creators niile a na-agbakwa mba na-eto ọnụ na ha na-aga village ha na onwe ife na-eme na ọ ndị soft target ka jentụ ha na-egbu. Ijuzianụ ha ebe ha si jentụ ha na-egbu ndị amị ma ndị a ha nwa bụ content creators enwekwuru egbe nke ha tu ka ha karịzikwuru ma ndị amị ka ha ma na-agwọkwuzi abụzi dibịa. Because ajụjụ ndị a niile ka unu niile eju ka unu wee ma nke bụ eziokwu. Ha niile nkwa game. Unu fụ nwa anyị a deden ngwa ka ọ dịnụ anyị emesa anyị eme ibe onyonyo ọzọ anyị egosicha ihe ndị a ka ọ hapụ ito ogologo nnukwu. Ụbọchị mara unu mma, onye anyị fụta ka afọ echi. Kama ọgbacha abụọkwanụ mgba kama na onye jide. That is the only thing that makes me to come up today, being Thursday, at the 1st of September 2025. Please and please, I love my people, and I am fighting this fight for my people. I brought my life out for my people. I put my life for my people. I am endangering my life for my people. How can I come up and the people that I am defending, the people that I am protecting, I will now be turning around killing them? For what reason? Chineke bileligwe nụrụ ya aka m dị ọcha. Gaa na anywhere unu chọrọ ije wee ga, but anybody nwa were aha m jee agbara laajụ ese ma ihe dị ụta ọ wee eziokwu ị na-eme onwe gị ihe ike. Okpukpo ga-ekpochapụ family gị. Okpukpo gị mmụọ na Biafra ya emepe ọnụ lomila ole ahụ unu ha wee laachụ nwa nke mmadụ na-enweghị onye o mejọrọ na m pụtara ịlụ ọgụ. Chino, these atrocities, this evil, this calamity, this Fulani caliphate, this Fulani jihadis, this Fulani invaders, that enough is enough in Biafra land. That is why they are fighting me through and nail, and that is why they have been using my people against